But to go back to the point, so to Boston, it's too cold, you've been out. Kukubira abantu music infune entondo nenga ntalizo fune entondo banaba banga tebanyumirwa nga banyumirwa nengo bo lwaki banyumirwa nyo okusinga. There are some jobs you get a certain age fune entondo, it's natural atokiriza nenga I don't think this is my thing. I'm not change career. I don't think this is my thing. So Saddam nenga I'm done with this. Kati awo ne bangamba bannayuganda bagabira genda mbakadde genda mbalalu jo tebakwayo kwandika tolwe ampo mulimu mukasa ekintu mubana yagambye mundekerawo okwaba twendika Tamanyi banta. Some things are banta. Kwa bei baleta Mexico bagikola. Mexico bagikola mu farm. Ugende the state side oluda we wala. Which are farm states. They bring external workers okuva Mexico babikola. One basaswa bulungi. Of course. So bampo omulimu nagukolje nnaku 3. Mulimu kyo. Gwali I remember musajja ngamba nti waliwo akalimu wano awo naliwo mukazi wenga atanso ogenda asoma nkyali awo nanga 3 days a week 4 hours tukuwa I think it was $15 per hour. Hey kati ng'omusajja gwe ngendako yalina cancer nga alina ekituli wano. Erimu Mai the vice nze chairman erimu Timothy Nyonjo erimu amawulire Olivia Kasozi yetegeka mumulabira lobby ebeera emu ekyokunywa okuva olwokuna paka Sunday baggala omukulu ku Mande omwenge gubaamu naye ogwa Mande gwa kifuba oli akusanga busanzi ng'ajjukira nti obedde onywa kino kwata n'asumula kwata kumacha kuno ngenda kwata nekati nze yagenza okuyitamu ebirozo babikyali waawo buli kimu by the way the best place to be is the lobby. Buli kimu kibeera awo ne plan nziddako zonna buli kimu kibeera awo naye omanyi ffe tuwoggana Mike nga bajjangu n'essaati y'abantu bakulabeko nene empale togizi tegendera ku at least essaati ekubye ekikalu so teri kintu kya bokisa kulabika ate nalwawo waliwo abaana abasajja katulungi nalabye abasajja bagenda okyalira abaana naye ng'empale bokisa zonna ziri waggulu ekyo kiba kikyamu nnyo abatulaba Vibe Life UG olunaku olwaleero tuguse with a special edition eno bwoba oyagala oyinza ogiyita the Diaspora Plaza oba oyagala oyinza ogiyita the USA Uganda Connection. But I'm delighted okubeera nga tuhostinze bannayuganda bangi abali e Bulaaya naye si bonna nti tukwatagana mu ndowooza tu waliyo n'omuntu nga omumeetinga physically the first time naye n'abeera a very very good person. Omugenyi gwe tulina wano olwaleero abantu abali California abali LA abali Boston betwali namwe e Texas ku luno mumumanyi but abalala batamumanyi tulina omwami Ronny Lwanga yazza ali ku holiday wano aka DJ Ronny aka DJ Ronny yazza ali ku holiday wano family weeri so omuntu yenna olumu kopimiranga omuntu obuvunaanyizibwa ku family ate relationship njagadde ogirabye sirabyemu kusikamugwa ekitegeeza nti ddala akyali musajja muganda
Order ni order. Order ni order. Sirabyewo ku apron. Okiraba? But Ronny, nkwaniriza nnyo ku Vibe Life UG bulijjo ssebo otulabira eri. Naye kati naawe munina waliwo abali eri abandaba abalinze essaawa eno kati katumulabe kyagenda otugamba naye ng'ogamba otya mwetuli obulamu bulungi mututambuza bwe tutandikidde wali Ronny namuleka mu lobby ng'alina ensonda agisazeeko mande ku makya ng'omwenge gukyalimu gubeera mu fridge guba muli omanyi bino bikuula nga bitrafu nga bina naye biriko obupiira kakati buli kika kiba newe kibeera kati kisinzira gw'oyitawa ng'olumba trafu entuufu oba kusinzira ku bwe bakulabye nga nze bwe bandaba nga sirumba oba oyimiridde ebibyo ogenda okuwulira omuntu akonako sokokwate tulina nonywa ebegenda okuggwa mugenda okuwulira omuntu omulala ajjabuza kusala maaso omazeemu sokokwate kati naye n'omwenge gye guva tomanyayo era nalwawo nnyo okumanya soosi tulina fridgeman abeera nikyaja okumeka sure ebyokunywa byonna binnyoboga kati tuba twakitandika disimanyi nakumanya naye fridgeman alabanga yali atamidde 24/7 fridgeman we Canada bamuyita sembusi ajabuzi yava kugambye lobby erina committee number bagiyita kadenge bazibu nnyo erimu maayi n'amakookiro oyo yakwasaganya n'amakinga sure Bruce kwali kakiiko kati oyo Bruce ali ku kakiiko ak'abanywi alina bweguba najja nga teguliiwo abajja kubavuma wiiki oyo ye ali kakiiko k'abanywi kati nze ne Timothy tulina okumakinga sure sitooko tekendeera buli kyakunywa ky'omanyi tukiteekawo basically the conversion buli omu conversion era kyajjawo kinene waliwo abeera mu political forum abeera mu business for us it's our get together and aba West Coast my friends to meeting for me that's what I get there nakutwalayo baana bange kwatagana baana balala okufuna some cultural benefit kati kisinzira gwoyagala kati fesanya feriri awo kulaba nga Jenkins ali happy buli omu ali happy ekyemanyi nti awo ekiriwo bw'ogendayo olaba abantu b'oludda okulaba ebbanga ddene naye nga ate obamanyi so tubeera awo simanyi bwe kyatandika sijja kukulimba Amerika yo nyingira mwaka Amerika nawe nokubatansiibula waliko nagenda from 2012 nagenda mu America nenze nagenda nga natambulanga Europe America nagenda nga nenzira so 2015 that's when I settled there ngambi koyo kwa by then ali settled nze wandeka ku Bubbles Oleri babu najiko for 12 years jawera wali okubira wategedde nti erinnya lyakyuse kirabika twalina kweri wansi yatunda Big Mike ragadi yagamba yiye ati yaliye tiyaliye mukasa initially bagitanga yagala okuntabula n'omusajja initially bagitanga Kampala tino yali abacuba waggulu abacuba ne batunda ne baguza oyo muswidi omuswidi yakola Big Mike yes bamitanga Mike actually died Mike yaberanga he had a business in Sudan so this was a side hustle then wamalo okufa but he was a friend to Ragadi was a friend to him yes now passing out kati Bubbles the owner was an Irish man called Nigel ne Declan Achalo he owned Travel Care ku game yes so Declan Nigel yali alina ne media agency gye bayita Limelight actually ekyaliwo yagitunda he sold erina partnership he sold it he moved out he relocated back to Ireland he came he had it still nabane issues alizigenda maaso wano
kano katukazze mu Luganda n'omukyala yalina obuzibu emabegako nga baawukana n'omukyala ate okwawukana okwabo nga balina okugabana kwalina okwabuluzaamu fungi naki era kyamusumbuwamu nnyo gwe mboozi ogimanyi kati gwe kyobadde twagala kumanyisa abantu nti bali omanyi twagala baawukana nze ndi bwe nti njagala nnyo obufumbo naye ate kasita bwe kitabuka nze njagala nnyo abantu baawukana mu mirembe buli omu agende okiraba kyali nasite okusinga nze teri kinnumanga balwanye ate ono yamukubye olubale ate oli bamututte ku kitanda olumu omukazi agamba omusajja neesibako olumu omusajja agamba omukazi aneesibako no ekyo nze sikyagala njagala nnyo nnyo era mpa ekitiibwa the institution of marriage but kasita mumbairamu moment ya violence bwe nsituka mpulira kirala bwe ntuula mpulira kirala so marriage nje supportinga nnyo but kasita etuukamu okusuka omugwa bwe nyimirira mpulira kirala bwe ntuula mpulira kirala omanyi bwe kijja ekyo oba ofuluma oli nagamba sooka okomewo Jenkins sooka odde kati n'oyimirira mu mulyango nagamba sooka otuule wansi twogere n'omugamba bwe nyimirira mpulira kirala bwe ntuula mpulira kirala kasita relationship aguja bagidde nze mba njagala olwo mukole ki mwawukane abamu baawukana for a week ne bakizuula nti ate tebasobola kubanga tebali bonna oba problemu yaabwe ne bagizuula oba olumu wabaawo aleetamu obuzibu saadipate olumu saadipate mukama n'abayamba ne bagiexposinga ne baddamu ne batereera but anyway naye kati wali mu obadde mu agencies I'm sure naye gy'oli omumanyi bulungi no era nze he was a very good nali man mumanyi from Limelight he was a very good guy and yonna gyali na kyonna kyaliko I wish him well. Yeah, he's in Ireland. He's doing good. He was doing actually he did some big ad in New Zealand. Because he's still in that business. Now he has a consultancy, which they do around Africa. The last time I spoke to him, they take different investors from Europe to different places. Different countries. And they were doing good. They were doing good. Africa erina ekintu kizibu nnyo omuntu okujja kuno n'alwako modulo nga bannaijo n'agivaako n'agiviirako ddala. But he was born here. Really? He was born in Nigeria. He lived in Nigeria. He lived in Ghana and Uganda. And he told me that one time he learned about the Ugandan version of West Africa is Ghana. But people are rude, they're rough. Yagala nnyo Uganda. He left Uganda sad. He didn't want to leave. So, Ronny, njagala tugezeeko okusiigira abantu ekifaananyi ekituufu. Emirundi mingi nvaayo ne Mukasa bw'ayogera. Olinga aga nti ab'ebweru w'abalema akati bo bali wano bye boogera tebabitegeera. Abo yaliyo dda ebintu byakyuka. N'omugamba bali abasajja system zaabwe tezikyuka. Bula tekyuka. Gwagenda mmwe mukyuka. Actually bongera kkalu bya bintu. But njagala just otusigiremu ku kifaananyi. Nga kano njagala kayambe abantu baffe kati abaakatuuka. Ba muntu nga yakatuuka abeera mu nsi mpya. Culture shock. Tamanyi kiddako. What are some of those mistakes gwenga ali mu system? Zoyinza okuhighlightingayo n'ogamba omuntu nga wakatuuka weewale ki? Omuntu nga yakatuuka abantu abajja ba mirundi ebiri. Waliwo ajja ng'alina support system, alina family, alina buli kimu. Eri transition ebeera nnyangu. Oli najja nga talina kyalina. Naye eba ndala. But the first thing when you come,
zino ensinga boogera system, there are resources. Nze kuba nabeerako mu Boston. Bwe mbeera mu Boston, there's some, not even Boston. Ugandans claim tebabeera mu Boston. They live in the suburbs of Boston. Because I lived in Boston. Nabeeranga mu Boston mwennyini. Mu city. Yes. Babeera mu suburbs. We don't, bannayuganda bwe bajja abasinga, America erina resources za buli muntu. Ne bw'oba tolina mpapula. Because when I moved, nakubamu awo mu club z'abannayuganda, ne nkubamu mu z'abazungu downtown. Naye ekiŋŋamba nti I need to change. Bwe mugenda downtown okukuba mu club, mala okukuba zaali 7:30. By then I didn't have a car. Obudde bunyogoga nnyo. Enzira y'ewaka bwe ntuuka ewaka zaali 8:30. Ezekiro. Mukazi wange n'ambuuza omukazi ate wagenda naye kati oba bwagenda eri gwe n'ofuna. No, mukazi wange eno story endala. Kati mukazi wange yali agenda medical school. She had applied to more than 40 schools nga tebamuyita. Ngali stressed. Ankubira essimu aŋŋamba, I don't know what to do. Biki ninnyonnyonyi ngenda muga, let me come, it was summer. Let me come, we see. Let me read through what you're doing wrong. I'm a good writer. Ngenda okukebera ebintu ebyo awandiise nga applying for medical school. Nimugamba, you served here. Wagenda n'oyamba ba refugees buli kimu mu camp for 6 months. You didn't include all that. Gunjo teweyinga. So looked at Tufts, MGH, which she applied for school. Gunjo twapplyinga nga nzize. Bonna ne bamuwa. Kati coincidentally, a school in Boston yamuwa. Ngate je mwali mubeera. One Pittsburgh, Pennsylvania. Nanga I like this school. Nagenda odikebera n'ali agala. Nanga I'm moving there. Nanga move era I'm from Mwebaza nnyo. Mayanja. I'm from Mayanja. Mugonvu Katonda amusaasire. So nanga I think I'm going to make that move. Yali I'm free yazaawo. Naye nze najjanga n'enfuluma. I'm going to make that move. So when Najja, she was still relocating. I stayed with them for a week. I went on nyumba. The two moving, that's how I went into Boston. But to go back to the point. So to Boston, it's too cold, you've been out. Nina ngenda okulaba nimu ntandika okukubira abantu music nfuna entondo nenga ntandika ofuna entondo banaba banga tebanyumirwa nga banyumirwa nengo lwaki banyumirwa nnyo okusinga. There are some jobs you get a certain age you know ofuna entondo. It's natural. Atokkiriza. Nengamba, I don't think this is my thing. I'm not change career. I don't think this is my thing. So Saddam. Nengamba, I'm done with this. Kati awo ne bangamba, bannayuganda bagabira emirimu, genda mbakadde, genda mbalalu. Tebakuwayo gwandiga. Waliwo eyampa omulimu. Mukasa ekintu Mubala yagambye mundekerawo okuwa abantu endiga. Obatamanyi banta. Some things are banta. Gwa bei baleta Mexico bagikola. Mexico bagikola mu farm. Ugende mu state side oludda wewala. Which are farm states. They bring external workers okuva Mexico babikola. Ngone basasulwa bulungi. Of course. So bampa omulimu nagukolera ennaku 3. Mulimu kyo. Gwali I remember musajja ngamba nti waliwo akalimu wano awo nali waka mukazi wange atandise okugenda asoma nkyali awo nanga 3 days a week 4 hours tukuwa I think it was $15 per hour. Kati ng'omusajja gwe ngendako yalina kansa nga alina ekituli wano ne wano nga nina omukuba ekintu morphine ddagala njimanyi morphine sile bagambe leta Michael Jackson ne bantwalayo n'enfurizinga nga nze ntya ebintu n'omusaayi. The first day I went there, one thing when I commit something I don't disappointing. The next day
nga simanyi. The third day I remember bangenda nensangawo ambulance ngegira nenzija nembayitakawo obadde zokkola ngenda okulowa omusajja nga wa yero ng'afudde saddayo. That was akatengo ne kakugoba. That moment njinyumyako kuba yandaga neŋŋamba no, I can't be doing this. This is not me. All of us okikola, that's them. That's not for me. Kyengambe resources kati nengira resources nenga mukyala wange I want to go back to school nambuza kusoma ki. Mga I don't know. So nga genda ali Boston. Mu Cambridge is also Cambridge is city within Boston. While MIT, Harvard, buli kimu. There was a Cambridge city in a resource yaba migrants. Oyina empapula tuyina empapula bakuyamba noddayo n'osoma. Kati Harvard ena gye bayita Harvard extension. It's part of Harvard. Oddayo n'osomera ddala buli kimu. So I went back, I applied. The woman liked me so much. Patricia Murphy, I remember. She liked me very much. I joined school na buli kimu. Nengo degree change nenchukuba. Nenchiteka waliwo pupu. Wakola muti. Liberal arts then. Nali sina kusalawo kyenjagala kusoma. Mu liberal arts. Malo gisoma. Ningamba abantu, I told a few Ugandans. Embaga people, there's a resource here, they help people. But kuda kukibabuuzizza. Abantu abasanga we bajja. Omuntu go meetings. Omusanga nga tayagaliza. Simanyi obutayagaliza. Wabutamanya bintu bimu. Obutamanya. There's so many people badde mu nenga tebamanyi. They don't move around. Ng'abeera ku mulimu Monday to Monday tafuluma. Nga tamanyi. N'akatengo talina maanyi gatandika bintu. Nedda nja kuwa ekyokulabirako. Omanyi nti osobola okusanga Omumerika nga tamanyi muntu bwe yeewaayo. Naye nga awulira ndi muzaale waayo nga tamanyi process bwetambula. Nali simanyi depression ne stress nti gyebiri. It took me a year. Ku nyumba neighbor wange nasulanga waggulu nga waliwo ansula wansi n'olwawo omulala. Naye nga soogera nabo sibalaba kyampisa bubi. That thing stressed me out. It took me time to overcome it. Nga simanyi nti mbeera awo nga neighbor soogera ne simumanyi. We have the same parking lot buli kimu. Kyampisa bubi. That's the first time I've experienced stress. Ninga bwe nkusa ntunyumya ntukuba olwali. Mwesa kumala emyaka 3. We have never said what to each other. Buli omu akola bibye. Kati yeyo the country is so individualistic. Kati omuntu bwajja wano okuva najja ebintu ng'ebyo bibakuba. Kati omubuuzo olaga wana, do you have Google Maps? Use your maps. Wano nkubuuza jekezi olagawa. Olaba muyenda guli. Boba wakabuuza. Kirira ogenda bwoti. Ojja kulaba gete. Gete ya bra. Nompo obudde. Sesooka. Naye yoko. Esooka giyiteko nayongera namu. Esooka ya katimba. Giyiteko. N'ovanda ku byobadde n'omutwalo omulagirira okomewo. Kati bwogenda osubira kimu. Kati embeera eyo. Culture shock eyo. Naye wali tovaawo n'agambye ensobi abagenze. Njagala kwanza kano akasooka dakika 10 twogere n'eyakatuuka. Ensobi ezo mu kyempiikinzeemu kikulu nnyo omuntu okuddayo olutuuka bw'ati n'addayo n'asoma. Osobola. Ddayo osome. America bw'oba osomye everything is perfect clean. Bw'oba tosomye ogenda kubonaabona. You have to go back. There is no shortcut. Tell it deal. Ne bw'oba wasoma era tandikira mu kubanga bino bye tusoma wa byawukana n'ebyeri. Ate bye bagamba okola sciences wakola ki, you can be anything you want in America. Nze nsomesa ku university ni mu research. I just quoted my other degree mu December. Nafuna masters endala mu December. I didn't know until I will ever do that. I'll go back. I didn't know. So but African history? Yeah, psychology. So Uganda tuita nyao. So I went got my master in psychology.
Then we embarked on a research project. Wafuna masters muki? Psychology. You know what bachelors? Yajifuna omwaka ogwedde. Kasuku yaddayo n'asoma ennaku ezo. Oyo gwagamba na psychology ali wide. Ali wide. Community psychology no. Mulungi by the tubeetaaga abo. Tulina abalwadde b'emitwe bangi. Mental health is, we need those people. So kati nze speciality yange tuli mulwadde bayita dementia na Alzheimer. Specializing in African Americans. Tumukoledde research is going 6 years. We want to be ending this year and producing. We're funded by the federal government, NIH, and mulira kanyo obadde sibungi nnyo wano. Manyi lwaki? Naye mwe muli bantu butabumanyi. Mina butini. Based on our research, twabulanga bungi nnyo mu baddugavu. Era no ngenda ku example ya Museveni. Museveni tayinza kulwala dementia oba Alzheimer. Ayina historical buli bw'obeera mu life ng'olina bw'osanga omuzungu agamba I'm half Irish, I'm half German. Buli muzungu ayina historical perspective gondi gy'ava. Obwongo bwaffe buli wired in a way nti otuuka certain age nga memories ezo ziyamba memory gundi yo kubanga etambula. Kati osanga abaddugavu abasinga tebalina gundi eyo. Tanza kuba na mboozi anyuma nti jjangu bagunde weegundi. Kyovola babulimu nnyo bulungi. Tulina study gye twakola omukyala gwe twaliko. I can say this kwasogedde manyage. Twamuteeka mu study ng'ali mu ale gundi ezo. Kwabujja tukebera obwongo bwo ne tukola ki brain tugikebera for 6 months. Tugoberera buli kimu. Tukussa ku rigorous study ya week 24. Tukusomesa history from all over Africa. Ngeri gye mwajja tulina n'okufuna booti yaleeta bajjajjaabo tukusomesa. Namugamba nti yajjira ku eno. Booti yajja mu 1726 bajja ne batuuka wano ebyo byonna. Naye we have seen changes ng'abantu abo bulwadde kwe buva brain. Kati omuntu eva wano mu Africa beera munyumya. Emboozi yaffe nga tunyuma eva ebeera ko historical background. Era nalabe sometime ku news wano NTV Makerere University Law professor baali babwogerako obulwadde obwo na buli kimu. Now she said something naye nga simanyi bulungi nenga si kyekyo nnyo but it's okay. Nga boogera ku bulwadde obwo so bubindusa naddayo nensoma so bwe tubaddeko obwo. Naye ffe tulina background y'obulwadde obwo nti tebutukwata wano. Mubeera emboozi gy'onyumya ndi bwe baakunyumiza. Eva aleeta ekintu ky'emyaka 2 nti oyo gundi ali bwati ne bwati ku Suzana. That is medicine for brain memory. Kati gwe sene bweza emyaka 8 oba okyanyuma emboozi kyova olaba bajjajjawo bakyanyuma kyova ogere tebutubina tetubulina. Nonti buko tusobola tukwata. But our brains we keep them functioning. Kabukola. Era ensi ezimu kye zikoze. I was reading some research paper in the Netherlands. Most daycare centers z'abaana ziri mu nursing home. You know why? Tebaleeta abaana bato they keep abakadde bano nga balina jazz bazannya. But also the young kids are learning from the old people some old things. But then also the old people are feeding off energy abaana bano to keep them going. Keka abasajja abamu abakuze ekibabeeza n'abawala abato. Musaayi mupya tekemu musaayi. Nze kyemmanyi kyovola abaana be bamumula. Abantu aso batwala mu bajjajja. Era jjajja muleke time y'abazzukulu be nga bazze bamukaayanya bamuwogganira. Gwe bakwogadde kamuvoona kabaleke nga yanyumirwa engeri bamuwogganira n'abeera nga alina ekimukiipinga busy all the time. Abamuddusa abakanyuga omupiira bakuba omupiira ku luggi buli kaseera kibanga ekimutawaanya naye kikiipinga mind. Dagala eriba dagala. That's medicine.
ne batuula ne bamunyumiza emboozi n'adoozinga n'okudoozinga naye nga ye omwana amusika jjajja kino jjajja kiri kyovola olwala n'omenyeka nagatuge mu physical therapy bakuyunge nga tebakusizza mpeke fe tulowooza eddagala balina kukuwa mpeke waliwo kati eryo ddagala jjajja n'agenda kyovola abayindi bawangaala naye bwe babeera abayindi bwe babeera bayinza okubaawo generations nnya bo bali communal kati mu fence ezo nga za fence nga mulimu great grandfather grandfather dad father ne son nga ezo generation nnya nga bonna bali mu kifo kyekimu kati America system ediscardinga is a capitalistic system nti obadde okyala kuba na Uganda bojja olina okulira system gyokolera abacapitalist they don't care about you bakunyunyunta bwokaddwanga they drop you in nursing home ekyo kye twayogerako luli nti bwogenda n'amaanyi gaago ekivubuka olina ogakozesa okusustaining economy eri bwokoowa ngakusa mu home anyone will come that's how capitalism is they don't care about you balina okujjamu kyobola osanga abantu baffe bangi bakola nnyo ne beera biravu wava the people ne balwala ne bafa tebagenda kwekebeza bakola nnyo nagenda olwomuva gwe nabyadde akola video n'agamba omuntu wa Uganda data gw'olina ng'ompereza message nsaba ssente ye data gw'osobola okupeeza ka message nti how are you sometimes people need that how are you doing just that kati abantu baffe bagenda ne bajja ne babawabya oli najja ngo n'omusanga ne failure America mukubye failure nakuwabya abemugeziwo but for me the best thing I'll tell people keeping other factors constant go back to school so gwe kusoma nina ekintu kye njagala okubuuza Ronny America erina states 52 emirundi mingi omuntu abeera torn between ndagewa mulimu Boston ewali bannayuganda bangi nnyo abamu bakyagala abamu tebakyagala naye ebimu saagala bigendamu omulala n'agamba Arizona Dallas Arizona bakagendayo walungi erieze state ezeddungu walungi winter tejja kukuba nnyo omulala n'agamba bw'obeera Atlanta Georgia wansi awo bannayuganda batono ddala naye where would you recommend realistically omulala n'agamba California ndi California ate enyumba 1 bedroom studio flat tewalina parking dole 10,000 what would you recommend as a place omuntu bw'aba agenze ng'alinawo walwamu nga tolina alternative omanyi Ronny ewa Ronny gy'ogenda okutuukira nga tolina walala naye ate abamu babeera ne choice where would you recommend so which state nabeerako Boston nenvaayo remember when I told everybody I was leaving they all went crazy tulina ebikwate Ugandans tetwagala change tulina ebikwate then nakolako naye Boston nabuuzaako nti why are Ugandans in Boston do you know why Ugandans in Boston there's a university called Brandeis the first Ugandans abafuna scholarships Sulaiman Chugundu n'abalala they went to Boston Brandeis eli mu Waltham University it was scholarships that's how most Ugandans went there and ne London abantu bali mu East London because abasooka gye bagenda kati nga buli agendera ku tasobola kugenda walala bonna ne beesanga nga bali mu kifo kimu eki nga concentration y'amaanyi fine oluvannyuma kyagaziwa n'abantu okudda mu bifo ebirala
So tulina ebikwate and we're allergic to change. So the Nabelaka Boston is very expensive. Massachusetts is one of the most expensive states in America. Really? One of the most expensive states. It's in California. Era bannayuganda abeera Massachusetts mu Boston obawa ekitiibwa bayinza okuba tebasavinga ki but it's very very expensive. Oba kyensonga lwaki tebasavinga kuba zonna You can't save. That's why I left. zibayitamu bulisi. That's why I left. My wife had a good job. I was having a good job. Starting a family. Nentuula wansi nyogola calculator. America is the same. Tubakugamba mbu alimu eno state. It's the same. It's the same. The same grocery store you have in this state, we have it. But the prices may be different. Until no billions of $1 mukaga. I remember when I told Noga ngenda. Noga mboli mulalu. Bichini maga onena malalo gatata wanga jajja wanga. Because me I embrace change. I moved. Then I moved. I remember before I bought a house. Anybody nali munga Boston yali yabiri bitano. Yali 3 bedroom. Ntuuka eno tugenda okebera ennyumba naye nga $7. Olungo ogenzeewa Mu Pittsburgh, Pennsylvania. Ningamba what? Ng'osevinga. What? Afeya. Era $2,500 omwezi. ndoze ku lusanvu. But with the same, not even with more things, the next apartment. Myezi ena oboogisa. Era nengano ngenda kubeera omwaka gumu I need the house. Nosanga ennyumba y'emitwalo 5 in Boston. It's a piece of rubbish. Nate y'emitwalo 5 nga nsulanga king eno. Kati mindset eyo. People don't banaga twala nnyo okubeera ewantu bwamu tetwagala kutambula. Kati it's up to go. For me, it worked out for me. I left. It's 1 hour's flight. If I want to go back to hang with my friends for weekend, I can go to Boston. But I moved. My family is happy. I make my ends meet. I can have some savings. So you don't live in LA? No, I live in Pittsburgh. Why do I think you live in LA? Because I'm everywhere. Oh. Everybody is my friends. Okay. So ojja kunsanga elolooze wembeera kuba bwe twesanga oyinza okutubeera ffenna ojja kunsanga ne Bruce ogenda tubeera ne Bruce onsanga nze I like friends kusange ne muva wala ndowooze nti oli we Boston. Exactly. Bw'omusana champion Marvin bonna olina ekintu abantu abatuuka nomale bangi basooka kwebuuzaako abasinga mbamba manyi twaba nabo wano ku street mbamba manyi. But I feel changes them when I'm in America and the communities. They are Eritrea, Ethiopia. There's a very big number of Kenyans, Malawians, Zambians, Zimbabweans, and Nepalese. So Uganda is doing, but actually, in Uganda, my city. Organization, so organization, city name Nyanti, over state, migrants, we add some value also. America is made of migrants, but migrants are later. So Nyanti, muli organize we so so twine chibina kati chigata most Western Pennsylvania, era ndi ku board ya Africans, twina kaba Zimbabwe, Nigeria bani. Last year, but the city, by creating an office for migrant affairs. On top of that, what we have refugees, Uganda, in refugee many refugees from here, Bazze, Gabaise Uganda. Somalia, Eritrea, Congo, Naenga Zewano. Organization ya UN IOM. Neka tuwawe kati IOM bebaleta the other small field organization bebawa katolo yafu bajita Jewish Refugee Services kat because of the organization okay gabo biyambi one kati because twekola mecha twegira
kati refugee gundi bwe yajja neneebuuzaako tulina abantu abazze babadde babeera Uganda bakongo baki twagala omuntu abayambe tuseto ini buli kimu nze nga nkeera mu database yange nti waliwo $200 every week 3 hours bano bayambe okunavigating obasomese so such things okuba nogana nga mwekozeemu mumwekolamu omulimu kati eri ejja Jewish refugee neneebuuzaako how you can help these people nti bano bazze babeerako eyo nakati mwe mubadde wano you know the system buli kimu want them to integrate mubayambe nti olinya baasi bwoti kati olwo baleeta abasudaani nti towandawanda ku baasi na train awo mbadde nzijalo abasudaani baleeta bo nga batambula butambuzi bafuuka mu puulu z'abantu true story puulu agisanga baleeta nati ennyumba z'abantu bulonta bikomera nga batambula mu kibuga begira bwebayoko complaininga mu city baneetuna abantu bafuuka ne batuula ne bakola baki abo tebabimanyi n'okusanga ng'ofuse mu America ku kkubo ogwo musango gwa naggumu oyinza obutaddamu nakufuna mulimu indecent exposure buli kimu your life is oba owedde nga tebamanyi kanti tumanyi tubadde n'abasudaani bangi wano tubamanyi so that's how it comes into help bwe twekolamu ne twegatta n'abamanya nti bwe muli ebibiina nga yuna n'ebirala so you find small cities banamu bibiina kati nzaawo wendi so to go back to his point Eddie tetwagala change bannayuganda but you can live anywhere in America nzi ntambudde America different places bulwamu osanga omunnayuganda edda nagendako Kentucky eyo mba ntambula nensanga bannayuganda nga bali eyo mu byalo naye Ronny abantu ababeera ebweru mulina ekintu kyemukola you paint it easy you paint it rosy you make the American dream to appear real and simple naye ate tulina abantu avuddeyo n'ayogera amazima naddala mwaka gumu myaka 2 myaka 3 akubuulira amazima n'akulaga nti ekintu kikambwe naye kati gwe wano okyogera kiringa kwe kuva eno kwe kugenda nembeera ewa nina mukoddomi wange ali Boston awo nembeerayoko nensaba nenfuna university nensoma nenfuna omulimu it goes back to nkugambye wali kyenagambye initially mu kutandika nti okujja osobola okujja nga wedde olina plan bw'otuukira kikubeerera kyangu nojja nga tolina kati bw'ojja nga tolina waliwo ebintu bino wammanga kuba tolina mpapula mu America gwobaddeko ebulaaya obaddeko ebulaaya if you don't have that social na buli kimu ogenda kubonaabona olina kusooka kukolerera kutereeza awo oyinza okukolera ew'omuntu mu mannya g'omuntu ate naye ng'omuwaayo ate nga kulya kinene okola nnyo kati olaba nti oba okola nnyo ate bamanya nti tolinawo nti okolera wansi wa mmeeza ate bakuwa kitini kwegamba be basinga okubonaabona bo be basala waliwo lyagamba nti yali akolera mannya ga muntu n'akola olina atamuwasiramu nga sente zo nadde n'ekizibu nazeewoze gumiikirizaamu kati omwezi ogujja so be babonaabona abo owulira ate be basinga obungi naye America yeetaaga abantu nze nina abantu abaana baali baana nga bambuuza actually omu yajja last week era nze decide school go to America through school America ina amasomero mangi just get online kebeera amasomero you look at what bayita acceptance rate ojja kusanga lirikiriza abantu 98% saba amasomero jangu osome waliwo ekigambo olupapula omuntu lwajja mu bank olwo nanti kati ekyo nkikulekedde sijja kigendamu tojja kuwa muntu mugwa mbuzi naye mugenda ne mwesumbwa nze dda visa nge yali ya 2
ya America yasooka yaggwako njukangenda waliwo nagenda nasangamu navio n'omusajja yali musajja wa era ava Mengo nga yambadde ekkanzu alina bintu bingi nnyo kati navio yasookayo n'omuwa visa bwe nnyingira kuba nakuliranga twakuliranga American Embassy were outside contractors ne Rainbow Promotion balina base e Djibouti tugenda e Djibouti okusanyusa abasirikale baina so we work with them so mbadde nyina abazungu bamanyi abazungu bajjana banotisinga ekintu kimu nti it's a colonial mentality, we fear them instead of respecting them we fear them ubatwalira wako nze lumuna bogolako boss wangu naye jo muzungu abane bate na ngamba ufudde boyo nokichanga tuseka because there's respect and fear abantu bano batya nnyo muzungu kati ntuuka yo omuzungu amuza I'm going to see my girlfriend nangamba you're going to get married navira ko muzungu waya mugamba feel disrespected you don't consider you don't tell me when I get married that's sacred it's not for you to tell me what I'm going to do I don't know if you're doing it because I'm a black person I'm a Ugandan and next thing in a card no sir I'm sorry I didn't mean that I'm like I feel disrespected I came to get a visa to go see my family I've been going but umuzungu nacha nanga I'm sorry I mean ngovuma visa consul nali njoga waggulu kati bwe fuluma sho nabajja ne bangobererawo kibadde ky'omugambi okya nali na mu short ngabo bali masu nagenda mu t-shirt ya short kibadde kya mugambe byange nabite muga just go speak your mind I remember omusajja wa ma visa yali kabaka yali minister w'Emmengo najja nambuuza nsanga yajja yanguwa nabwe nkulu dimu bakuwadde ki muga simanyi kati Uganda abasinga bagenda kajja kuba ina fear bati abazungu there's that colonial mentality batekamu we fear them you don't look them in the face you don't speak but bamma abantu visa abasinga because the timid ate batagaba visa tikamba kubulira dokubanga mchala yakola ana family yakola ko foreign service taba amani kati nze edwe bampa omulimu ku embassy awo mukazi wange mufunira omulimu bebateeka baba visa toba nti bali special nnyo babira bisaati bwe bampa omulimu foreign service nga zine spouse wange they get them some small jobs within the consulate the embassy kati bamuwaawo okujja ku macha 4-hour job ajja ku saa 2 n'avaawo ku 4 ne baggalawo biba bamavisa ate jikala bote basiimu frontroza asiimula yiwaawo nnyo kati ne ono mbogena ali ku ssomero wedo oli mu system buli kimu olina okugenda okusoma Amerika yetaaga sente olina okugenda okusoma tobajja kusumbwa kati abaana abato baagala okugenda Amerika ekkubo ddungi yes kano kaabagezi tikajja kubaamu kunnyonnyola kungi bali abasumbu eri Ronny kyagambye Morisi yagamba baagala alina genda osome naye ekintu kya pate do you really get serious and work omanyi nakulaba e Dallas nga pate naye neŋŋamba ha oba omusajja ku lwokubiri agenda kubakuba omutwe ku kisenge nga credit card ne ba credit bajja kubuulira abakadenge buli the only conversion that Kadenge didn't have a party in San Francisco. I didn't go because my wife was giving birth. Then Nalwala. Bali banzalira mwana. Naye nga mpulira ndwadde siriiwo kutamira. We work hard. I work hard. Kati nanti yagambye olina okusalawo mu life. What do you want in life? Nze nabo people we think alike. Twasalawo nti weekend yaffe would decongest. Era mukazi wange lero n'abantu tuzeka kunda bera I think akoma kunda banga tuzze ku kisaawe addamu kunda bakumande nga tuddayo ojja naye n'abaana siddamu siwenja babeera nze kuba mu ruumu susulamu era ruumu yange singa abantu abava e Uganda bazisulamu kuba tubeera mu lobby nange simanyi yeje wako mukwano gwange oli San Francisco ruumu yange zebeerawo neze mba mu party
Mbamo pati. Abasajja baffe bangi abaliyo. Osimanyi oba obalabako. Wikiri gyali. Wiki nalina wiki. Engineer Luyombe yazzeeyo n'asoma. Yeah, I met Wiki. Twalina kumbaga era ne kumbaga nga yagenda mu Nsonda ne mulaba nga asoma. Twali kumbaga Benazo main. Ne Benazo musajja mulungi. Is one of the Benazo oyo ano mukulu mungi kwa na Uganda bangi. Ali mu state gye bayita main. Tebali nnyo bangi. Naye y'omu ba Uganda abamanyiddwa. Palaso yali main? Yes. Oyo gundi Lwagadi yamuteekamu nnyo, yamukwatako nnyo. Ani? DJ Banazo. Ate Banazo yakwata ku Lwagadi. Banazo yakwata ku... Tukira okusuula nga linnya lya Lwagadi buli wamu. Lwagadi Muganda. Dani Muganda wange. Dani mukwano kyali wange nange. Naye nga... Big up to Benazo, is a very good man. One thing I'll tell you, he lost one of his best friend. Our friend was called Budala, Mukovidi. Tuluma nnyo Budala was like his brother. Budala omunene. Oyo omunene. Ne bamukomyawo wano. Budala oyo nali mumanyi. Twamuziika wali. Twamuziika wali. Budala nali mumanyi. Kati Budala oyo is a true example of an American successful story if you go back to school. Ochwaye Budala agenda okufa nga engineer. Budala went back to school. Actually, after graduating, I called 6 months. Wow. Budala went back to school. Now graduating, now was some child we mulungi nnyo ne bagula ennyumba, ne bagula eryato. He was doing so great. Omukyala yasigalayo. Omukyala yasigalayo. Bamukubye embaga. Ata. Ate kati omusajja yafa. Muna Uganda ye yamukubye. Munyaga. Naye Budala ye example gy'ombuuza kiri nti okuddayo okusoma. When he came to America, yasanga omusajja Benazo. Nza kukyalira okuddayo okusoma kyagambye. Nagenda ku graduation ya Benazo. My DJ, I went for his graduation. I'm like, wait a minute. This dude, I need to go back to school. Nangambo Sobola, hello guy, you're different. Nangambo Sobola, I went back to school. When Nagambio, which type of people do you meet? Which conversation do you have? So I went back to school. Now, Budala yomo man, tani mu taxi. Oli omanje yava. Budala yafa engineer, wamutikide. Of course, he didn't enjoy the fruits buli kimu. But that's a typical successful story. Omuntu gwosanze. Bano gati simanyi nnyo main. But Bernard is one of the most successful people. And right now is very, very successful. He just opened up a very big restaurant in a city and a nightclub. I was able to go visit it a few months ago. Right now, jina muna yomukono na nchali Boston. Right eri Waltham. Waltham is a meeting place for Ugandans. Boston. Some live in Billerica, Framingham, and other suburbs. So, but Waltham would kungania olwo so ezutune. Mereka demeri Uganda ilibuwa mukati nze musite mwembeera. Tuine duko musajja alete meri aina maganjo alete meri abana Uganda. So I don't need to live in Boston. Amatoka wegali bagaleto ne buli kimu. Hey. Muogo. Byonna. There's nothing I lack. Omukyala agamba onabadde. Omukyala wange tuyabeera ko emyaka ebiri. Buli kimanyi. So she knows. Hey. Byonna kimanyi. So abantu wotuukidde Eddie, it matters a lot. And the people associate with bakugamba ki. I've seen a few abazze babaddoombooza. I think Wiki is in good hands. Is in good hands. MC Mola Messe, Bontwe. MC Mola Messe is doing good. Is in Arizona. Baga yagula ne motoka kati. Chisoboka Messe has been very focused. We have known Messe Kovano. Messe's focus is hard work. Yes. Messe amancha yagala. Yes, he knows America. If you know what you want, you can be whatever you want. So we don't. Sekamate mulaba. Jali simute mulako mizanyo. We're not so close,
But I think I know people around him who are close to me. Namulako mizanyo bandi bamuvawala. Yes. But I think he's doing good. Arizona. By the way, Arizona people just I think the first Nagamba abantu abasogenda Arizona. I get to know about Arizona from Rwandese. There's so many Rwandese in Maine. Yeah. So tugenda okuzika budale in Maine. Tunyumya n'abantu abamu, they talk about it. I shared it. Yes, I remember then I shared it. One of my friends, one of my very good friends, Namakokiro. And she was among the first people there. Ayagaliza nnyo omu ku bantu abasinga okwagazagala banna Uganda amuyita Mai Namakokiro. Mai gojja okusanga abanga kulumbe n'amakinga sure akatogo weekali ali bwatyo. Very wonderful person. Mai Namakokiro ye manager wuli omwana yali akuyisaamu eggaali. Naira Ali. Manager we. Era bambi alwa bali bonna nnyo. Muzee we yakafa. Bangambye Mai yasasudde ssente wa Michael Fingers. Yes. Bamukolera ennyimba tezinnafuluma. Yes, era nze nabateeka mu touch ne Fingers. Yes. Because you know Fingers is my friend. Namukolera, but she's one of that person. Kati bw'osoma omuntu nga Mai will tell you nti bw'oyita wano ogenda kuba bw'oti. Bw'okola bo it's up to you. Kati abantu bagenda ne bajja ne baagala okubeera n'olaba Ronny omusanze mu lobby. You don't know what I do. Most people kuba nze eva mba mu party nze mwe musanyufu. People don't know the other side of me, but in nnyo Omuganda kyagamba mbu tobuuka jazz nziga, something like that. Jazz teribugana nga tomanyi. What is your take? What argument? Tulina abantu abavudde wano nga ba celebrities. We don't have celebrities here. We have common people. No. Popular people. You have popular people. Define a celebrity, Uncle Eddie. Please, not on American standards. But even here, not on American standards. Kaba gwe nagamba celebrity. Gwe kati ogenzo omutadde ku level ya Lion Richie. Obatadde ku level ya Trevor Noah. No. Naye kintu n'eyisima okufa yali akingamba. We don't have celebrities here. Celebrity we have people, popular people, we have renowned and famous people. Popular stroke common. Popular stroke common and famous people. Ngenda ku example, ekibuzo njawulo kimpe nenga ku example y'abantu babiri. Omanyi Steve Jane? Omanyi Chameleon? Is Steve Jane a celebrity? Steve Jane is a celebrity. Pause there. How often do you see Steve? Very rare. How often do you see Chameleon in a week? Amalina omusanga leero. Okumando somusa kutiwa nulungi. Nsobola okumufuna emirundi ng'ena buli week. Celebrity olina okuba nga oli scarce. What makes a celebrity to be celebrated is scarcity. With that definition, it's scarcity. And that adds value on you. Nanti bwaba tandaba amumanyi kati odda mbuuza taata aliwa. Come here. It's okay. Jangu wano. Kamuteereko wano Cocomelon amulabe gwayagala. Abantu baffe abamanyifu bwe bava wano ne bajja eyo. Eva wabeerawo ekintu. Oli ali eri ate akomentinga ku biri eno ate agoberera ekiri eno n'ebiringa ebyo. Nobawo argument. Abamu bagamba it's good to keep in touch. Abantu nga nze ngamba omuntu waba avudde wano n'agenda. Nja kukozesa example ya muganda wange Wycliffe. Kuba ye that's a good example. Bwe muogerako ate sijja kuwulira simu egamba ate kakati oyo atanjogerako biki. Ye bwe yagenda Uganda n'agita. Perfect. Ta commentinga ku social media, takola interview, yet he has a lot he can do and say. Okitegeera?
because of his journalistic background and artistic background, amanyi abantu bangi na buli kimu. What is your take? I think that's a very good example, Joe Day, Wycliffe. You can't be in two places at the same time. You're on the ground. And I've seen them. Some channel, Lina Galinyo, or the Medeko, America again, Kulema. You can't serve two masters. One will vow for a reason. Kid is you left. No gain daily. Kid is you left. Wakulema, about your galonio and the cigarette. The reason you left, to Wali Wagani. Later, I was going to do what you call it. Kati, Ojagalanda, the wicked drone. You go diaspora. Then you go look ground. But what we could topic him what you quarter. So I want to say it doesn't make sense. Kiriza, that's so I just work with creative. There's so many YouTube channels. Can make examples there's so many things to do in America. YouTube channel could travel in America. That's so many. It's because we don't want to think outside the box. There's so many things, Eddie. There's so many things. There's a boy, Yakola channel actually Ellen. The kid is called Karen. Munyaga. Ngala gave me anti bakoze ebekisire bitaliyo. Ngomuntu ebigoberera. Then kidde okushiriti because wotuukidde mubeera mugundi ne mubeera ku bintu issue kati gwagala analysis ya shojo otabaddeyo. Kati nze ng'omuntu omubugumyeko. Of course no channel zituyamba zituyisa tubudde bunyoga zituyamba okuyita mu budde buli kimu to pass but oba weerimba. Kati Wycliffe gwadde Wycliffe mubugumyeko. I've met him. I think I met Wycliffe in Maine, Gambia. Next time we meeting in Dallas, and then I'm like this dude. He has a friend, Brian. Brian is like my brother. I tell him, Brian. There's why I take Brian. This guy is smart. Because we want to go switch in the city, Uganda, agitated, but it's a new environment. You have to adjust. Nego yagala osigale ng'oliye no bichi okompine tosobola kumalako. Oba weerimba. And at the end of the day, myaka gigenda, you get failure. Kiriza. Nze nakola ng'ebintu bingi gobimanya bisinga. I accepted. And then to have a family there. The only thing, bobo in a family n'abaana no, you can upkeep na bulichimu, but still, kiriza nti okitadde ne okulemezaamu toyinza kumalako. You can't. These are two different systems. Two different understandings. Kati baserebu abo, in quotes, just those famous people. Kiriza embeera. You're not celebrated. You may be popular in Uganda. It doesn't mean you have to be popular here. There's nothing in America that makes you popular from me. You live in the same apartment complex with me. We shop together. Over some America and go big. Go shopping, just shopping. And you go, okay, it's big. You're not put your little thing down. Calm down. So, what is your message as we wind up? Chicho ogamba mna Uganda ali wano ayagala okugenda mu bigambo bitono wali ninake nalonzeemu ti omuntu wa sala wai asome. Number one, simply them. Number one, embrace change. Kids and environment mpya, challenges ziri mpya. Neda ngamba ona akyali wano. Atanaba kuva. Ekkubo eddungi eryangu ery'okukozesa. School. Lya kusoma. Kusoma. Kubo ddungi nnyo. Amasomero gye gali mangi. Less complication. Omuntu wasobola okuba. Naga technical gye gali gokimanyi nti plumber n'okukola prasa akola sente nnyingi nnyo. Omusana plumber z'akola. Nze mba kubanga gana wano omwana ogenda mu tteeko na buli kibanga kivumu. Nina musajja wange awo Boston bamuyita Andrew Kiddawalime. Mumanyi. Naye ali mu bya tekiniki ebyo ye byakola yeekozesa ye. Eddie, wano bamakanika b'emmotoka naye ntwala abaana b'ekatwe bamakanika. Abafa sente. Anti eri tebafabricate.
jamu bajjamu teekamu kati gojjango n'ekyo okukijjamu the closest kati bwe bunoonya amasomero agateeka ago weegali ne gana gaki bali system ennyangu nze njala bannayuganda bajje because other countries baletse abantu bangi bafunamu kwa example Ethiopia sorry nfunye allergy Ethiopia bazimba ddamu ennaku ezisinga obunene ewaabwe bwe baba sente za funding because of politics they mobilize the diaspora ne baleeta sente because there's so many people ne basobola okuzimba ddamu eyamba ensi yaabwe. wow. So the more Ugandans, buli munnayuganda ali ne baweereza $2 buli kimu every day. We put so much money in here. Katuba tulina problem. I was speaking to some bank people actually. Nga bagamba ki Kenya tusenga ne bagamba you make the process hard. Banka ze Kenya zakolagana ne app ziweereza. Omuntu asobola okuweereza sente ze directly to the account bank ajagudde weeri. Naye mmwe wano Uganda mwagala simanzi weereza ku simu ya gundi ate ankubira akonfirming ezizze. That hustle. I don't have that hustle. Oh, yet Kenya. Bokwata sente zo noziteeka ku Nala. Nala can put the money directly in your account. Ngate waliwo muntu mulala ayingiddemu sente zo kubula. Nengamba ne bank nali ngamba I think I was talking to I don't remember the bank name. Nembagamba ne kiyamba mmwe. The more inflows you have. Definitely bankers zikolera ku sente. The more inflows bwetuweeza sente nga mukoze system easy. You have enough money to give out. It's a two-way. Naye nga abatulaba bajje Ronny Lwanga aka DJ Ronny akyaliwo mu Uganda ali ku holiday tujja kukwata mu position naye embeera tejja kubanga eno eriweti embeera ejja kubanga ya tabu mukwatamu ali ku kyennyanja oli ekyennyanja tujja mufunamu tujja kukwata mu position omanyi abeera ku nnyanja ali nga kyennyanja house oba Banga Beach gyayagala naye njagala okubeebaza ennyo ba advertisers baffe Crane Cargo omwami atuyambye nnyo Crane Cargo simplifying ebintu in Uganda Global Cultural Leaders Congress Canada bali Winnipeg Manitoba omwaka guno September tulina Agape Christian Primary School wali ebuwama tulina Mami Gadgets batunda gadgets ng'ekigambo bw'okiwulira tablets phones laptops all gadgets zosobola okukozesa to ease your life ate balina ne tablets eziriko educative games ez'abaana zebasobola okusomerako tulina Platinum Wellness and Spa yes tulina chill chamber skills abo balina abakozi balina abakozi bafunira abakozi emirimu ate batraining abakozi mu either saloon spa oba nail parlor awo bo batambulira tulina solome.co abo nabo bali mu Europe ne mu America mubettanira abo naba advertisers baffe but don't forget tulina Rose Farm mattresses ab'emifaliso but don't forget 23 February Rema Sheraton Gardens wendi nnyo tugenda babi buterevu Melodies of Love tickets send events zatandise okutundibwa nga ziri ku charism.com ogenda ku www.charism.com n'ogula ticket yo online mwanguwe mugule Alebad tickets kuba twataddewo Alebad tickets 2 kasita ziggwawo nga tugenda ku rate eya bulijjo ejj'okuba $15. Mwami Mukasa nsaba abantu abasiibule tubiwa abantu aba Vibe Life tetugenda kusukkawo nnyo olunaku olwaleero twagala kulya ku ssente era wana waddako tetwagala ebbala gakigenda kuddako omuntu agenda kufa tugenda kulya ku ssente atubasiibule mubeere bulungi share subscribe mweraba bye bye. Thank you.